the first game that I played him. That was in Linares in 1994. And that was quite a peculiar tournament. We talked about this earlier with you, but it was a historic tournament. This was a famous tournament where Karpov scored 11 out of 13, one of the greatest tournament results ever. And it was, a star-studded field. Everybody who counted at the time was playing there. I had a great tournament. I had beaten Vichy, I had beaten Topalov, I had beaten Judith, I beat a number of players. Lost quite a few games as well, of course, but overall I'd done very well. And we met in the last round. And Garry by that time knew he couldn't catch up with Karpov, because Karpov, I think, was already 2.5 or 2 points ahead of him. But he could secure second place by drawing me. And I think he didn't really know, as we say in French, on which foot to dance. So he wasn't sure whether he should, secure the second place and forget about this tournament, or beat me just because he was Kasparov and he had to beat me. And so he started, with the playing the Italian game, which was quite rare for him. And I mean, not even the Evans gambit that he on an on and off basis, but just the regular Italian game, indicating that he just wanted to see how things were developing. And then he sort of started attacking, but from a position where he wasn't supposed to attack that way. And so I was able to organize a massive counterattack, and the game became very very sharp. At some point we had 3 queens on the board. But when the smoke cleared, he was behind in material and he resigned, and that was move 29, and I was black, so that was quite an achievement. So I mean, needless to say, this is one of these I'll remember forever. Yeah, well, it was a fascinating game, and in a way you could say that it said a lot about both of you, because when you annotated the game for New in Chess, I remember that you wrote about his opening choice, and you said, well, okay, forgive me for mentioning, but I don't think this is really an opening that suits him. I mean, you were cheeking in your comments as well. But then what I thought was the great thing was that obviously Kasparov, he was very upset after the game. And well, you were already you were hanging out with the Russian guys. I mean, you were with Bareyev and Gelfand, and then at some point he invited you to analyze that game. I mean, I think he first asked you, and then you asked Bareyev and Gelfand to come along, and then you looked at the game, and you realized that no matter what his mood swings could be, I mean, he's always interested in the truth in chess. Yeah. So it is true. I mean, I think it's quite rare. Usually he takes defeats pretty harshly. He really doesn't like losing. But in that particular case, what we got on the board was so unusual, and there were so many interesting tactics that he just got engrossed in the game itself. And so what happened is that after I'd had time to celebrate already quite a bit, I was buying people rounds of champagne at the restaurant, where all the players were spending their time. And so he actually came along, and he started, exchanging a few words with me about the game and saying, well, I could have played this and that, and I was responding. And that conversation sort of dragged on for a few minutes. And after a while, he said, well, why don't we take a look at it? And actually, he was the one on the way who invited, it was Gelfand and Kramnik. And Kramnik to join. And so we went up to his suite in the Hotel Annibal, where we were all staying. And we must have spent at least 2 hours, exchanging ideas. And that was a very friendly analysis. So I got to see a very good side of Garry, which not that many people see. I think that even though he was obviously annoyed with the law of it, triumphant at a time when there was still some rivalry between the two. He just got so interested in the game that he forgot about the rest. Well, and for you, it was a marvelous way of finishing that Linares tournament, because I remember running into you when you were leaving, and you said, well, the moment I walked in here, I sensed there was something different, and you fully relished that tournament and all the fighting, and then to cap it with such a game is I mean, I recommend all the listeners who may have forgotten about the game, have a look at it. It's a wonderful adventure, and
Actually, yes. I think. I mean, this one of certainly one of the greatest tournaments I ever took part in, and I think for people who have been following tournaments, they'll agree that it was really a fascinating event because there were so many interesting games being played. There was a lot of sharp, uncompromising chess. Might have had something to do with the personality of the organizer, Luis Sorrentero. Yeah. I mean, the father, and he was a big chess fan, and he was also a big fan of corridas, of Spanish bullfighting. And I think for him, proper chess had to be fought like a corrida. Yeah. You needed to show your mettle and also your courage as a player. Yeah. So he absolutely hated short draws. As a matter of fact, I think he had already implemented a rule that we were not allowed to offer draws before move 30. Yeah. And I think this is kind of a natural emulation when you see all the games being played to death, basically, and suddenly everyone becomes extremely ambitious. It just spreads like wildfire. And so there were so many decisive games in that tournament. Karpov was on a roll, scored this incredible result. At the other end of the tournament table, Belyavsky was going through hell. I think he made only 4 draws the whole event and lost all the other games. Actually, he was my neighbor during the tournament, so I could hear, through the wall, he was banging his pieces on the chessboard and trying to understand what was happening to him. It was quite something. It was really a fascinating event, and I think I obviously was caught up in this whole fervor, and so by the day I met Garry, I really approached the game as, well, this is my chance to do something extraordinary, to make an exploit. Let's do it. I think the stars just aligned for that particular event, and I think a lot of players were eager to show what they were capable of. I think this was one of the tournaments where sort of the new generation emerged. So we're talking about 1994. I was 21. Kramnik was 19. When Vichy was also pretty young, 25, whatever he was, maybe a little older. Judith was there, and this is the tournament where Kasparov took back his move against Judith. Sure. It was all happening in that same event. So I think it was one of these remarkable events that happen, not very often, once in every 20 years or something.
Линарес 94 года, триумфальный турнир, хотя, конечно, нельзя критиковать человека, который взял первое место с таким отрывом, но, конечно, уровень везения был какой-то фантасмагория. Просто складывалось вот все. Вот просто открываешь прикуп, туз лежит. Понимаешь, кажется, все время это просто... На меня это сам действовало, потому что я имел после 6 туров 5 очков. Причем я прилично играл. У Карпова 6 очков просто. При этом там какие-то партии были, я помню, там партия с Иванчуком или Селескосом. Человека там к 15-му ходу там, плохие позиции черными. Просто все складывалось, просто все ложилось. И какой-то меня это подействовало, потому что сколько получается, за 4 тура до конца, вот у меня тоже какой-то результат очень большой был там просто. Значит, к 9-му туру у меня был, наверное, 7,5 очков был, наверное, у меня к 9-му туру. После 9-го тура. А у Карпова был 8,5. Понимаешь, просто, у меня был результат там один. Как это такое, какой может быть? Ну и потом там будет партия с Крамником. Очень интересная партия. Крамник ее выиграл. И с этого начинаются мои злоключения с Крамником. Потом, правда, я выиграл у Ананда хорошую партию. Уже не имело значения, потому что Карпов выиграл турнир, там набрал что-то 11-13 набрал. Невероятно, что безумный результат. И опять это создает новую интригу, потому что Карпов... Так, выиграл блестяще, возвращение. Партию. Нет, в тот момент он вообще был в расстройстве большом, потому что... У вас все хорошо было. Нет, так я даже слышал, когда я очередную партию выиграл, он в зале на сцене проходит, как везет. А там, кстати, мы недавно с Бареевым делали обзор, там потрясающе совершенно. Я напомню для тех, кто не в курсе, что это турнир же в Линарисе 1994 года, где Анатолий Евгеньевич набрал 11 очков из 13. Это уникальный результат в истории шахмат, какой-то невероятный перформанс, показатель. Ну, в общем, это такого в шахматах не было. Да. Ни до, ни после. Но там действительно очень много партий. Ну, везения в шахматах такого не существует. Я считаю, это вообще полный бред, что значит везет. Ну, соперник ошибся, везет. Везет это когда 3 раза мяч от штанги в ворота попадает, а не туда. Это везет, а это немножко не то. Там все партии примерно по одному сценарию проходили. Они как-то шли до контроля, и где-то в районе контроля человек сыпался. Нет, вот как раз, много таких что партий. касается везет, это как раз с Бареевым. То, что Бареев не проиграл. Да. Вот это да. Ну да. Человек просто посмотрел, и в принципе это ничейная позиция, все. А все другое я что-то не помню, что мне там особо везло. Нет, там не везло, там именно там не то, что вот какие-то там мало именно было таких ваших стандартных побед, когда как-то перекатал, переиграл. Там была напряженная борьба, и люди просто борьбы не выдерживали. Ну, одна из лучших партий вообще в истории с Топаловым. С Топаловым, да? Вы считаете одной из лучших? The day, how incredible it was when Karpov won Linares 1994, one of the biggest tournament results in history, and he was so happy that he won that, and rightfully so, because let's say the 1 year earlier it was Kasparov who totally dominated Linares, and there was this huge rivalry between them at that point, which definitely, which lasted for years. And then he has this result. He scores 11 out of 13. But he wants to show this to the world, which is where I'm happy to help. So... Exactly. It was a very funny scene. And when I went into the bathroom, then Garry looked at me, and it was not clear that he thought I'm in the wrong place. But actually, he was in the wrong place. For me, it was something exceptional to get an invitation for such an event, of course. In 94, I was so young. I was just 17 years old, and really the biggest tournament. You get invitations. So I did not even have really big expectations to do whatever there. But I had to face with different elements. And the special about this story was that, yes, there was nobody around, any woman, any girl, who was there for any reason, but definitely not for playing chess and being a competitor. So that was the point when I understood that I got somewhere else where I was before. Because that was the moment when the first time I was playing really with the best possible players in the world.
Of course, I was not even thinking about it, whether I will be staying there and it will be not just a touristic visit to such a tournament. But I got a huge experience, and after this, I got other invitations, and I could even play good chess later on in this. I think by that time, when I really played on the highest level, they understood that I'm not there by chance. They saw my games, they were already following me. Still, some people could have their doubts that, okay, I'm a prodigy, I play great, maybe I win some of my games because my opponents are confused. Some of the opponents were explaining that they had a headache or stomach ache or something went wrong on that day when I beat them. But after some time, they got used to the fact that I'm around. And even I can say that one of the nicest things I heard from one of my colleagues, it was Anand, when he said, she's one of us. So I was accepted as a very strong grandmaster later on. But I have to tell you that I think I fought for it very hard. And I made sure that I was not taking advantage of the fact that I'm a woman. I was not trying to get advantage of any that kind of matter. And I was always acting very professional. I always wanted to prove everything on the board. If something went wrong, I go back to my room, I reanalyze myself, and I had this fighting spirit in me. And I think after a short time, they acknowledged my act. В Линарисе. Да, когда он Вот, переходил, да. когда переходил, да. Но Боря вообще перепугался и сказал, что он смотреть не пойдет, потому что там... Гельфанд. Да. А там я спросил, чего? Он говорит, ну потом же меня могут спросить. Логично, да, не поспоришь, и спросят, более того. Вот. А Бореев, как раз мы завтракали. Вот. Там же обнаружили пленку неожиданно. Вот. И поначалу все говорили, и Каспаров набросился, и Интера, что вот Полгар за счет имени Каспарова хочет себя отпиарить, да, в мире. А в этот момент в Мадриде присутствовала группа документалистов. И они пошли просто кофе выпить. И камеры оставили на партии Каспарова с Полгаром. Ну, поскольку профессионалов не было, вот, то они не помнили. Приехали в Мадрид, и уже у нас вот этот скандал разразился, но Вентера его быстро придушил. Вот. Ну и как-то... Мне на следующее утро сказала Клара, мама, как ни странно, имена одинаковые. Мама Каспарова и у Юдит, у семейства Полгар. Вот, она сказала, что я, говорит, сама не видела, но я сидела в зале, и кто-то из зрителей сказал, что Каспаров взял ход назад. А во время партии Полгар ничего не сказала, да? То есть партия просто закончилась? Полгар не сказала ничего. Но почему не сказала? Мы ехали вместе в машине в Мадрид. Потом? Да. У нас рано утром была машина, и как раз им надо было, и я почему-то один ехал обычно с тренером.
А тут я ехал один. Или, может быть, было несколько машин, и мы сели в одну. И вот я задал вопрос Юдит. Но сначала закончим, что получилось. Да. Значит, мы и они приехали в Мадрид. Когда стали проявлять, то они увидели, что весь инцидент у них на пленке. Не повезло. Да. Вот. И они, естественно, позвонили в Мадрид, то есть не Мадрид, в Линарес, что у них весь инцидент на пленке. Ну, Рентера тут же объявил их вне закона. Вот, да, запретил вообще показывать эти кадры в официальных помещениях. Но они сняли просто какой-то номер в гостинице. И там показывали. И вот я помню, что утром мы завтракаем, и Гельфанд, почему я знаю его первую реакцию, и Бореев. Вот. И я им говорю, значит, Гельфанд сказал, что нет, я не пойду, вот, поскольку вот, могут потом спросить. Вот. Такая интересная реакция. А Бореев говорит, так а что, и результат партии могут поменять? Я говорю, нет, но Юдит же вовремя не протестовала, поэтому на результат партии это уже никакого влияния оказывать не будет. Говорит, ну, если не будет, что тогда смотреть? Тоже верно. Женя практичный человек очень, да. А это какой год? Это 94-й. А, как это раз тот, собственно, ваш Линарес. Ну, конечно, да? конечно, то, что я. Да. Вот полочка, но там не полочка, там очко, которое... Потому что Каспаров делал ход, он проигрывал качество, форсировал. Вот, но у Юдит было мало времени. И она мне объяснила, что там, значит, вот был этот самый Фалкон. Кто был? Фалкон, судья из Барселоны. Карманный судья Каспарова. Вот, причем я никогда этим не занимался, Каспаров занимался всегда. Он диктовал имена судей, которые должны быть на турнирах, где он играет. Хотя в шахматах судья, Ну как? Ну как? А этот случай? Ну, если полгода очко подарил? Нет. Вот. Почему я и вспомнил, что Фалкон? Потому что она мне говорит, она увидела, причем все воспроизведено было. Там журнал «Очи Пурочи» испанский. Они вообще воспроизвели это в долях секунды. И видно, что и Каспаров видел, что он ход назад взял. И его реакция после того, как Юдит не протестовала. Вот. Дальше анализ, правда, он не был записан, но она мне говорила, что в анализе, что происходило. Вот. Но вопрос в том, что она посмотрела на Фалкона, вот, который показал, что все нормально. Так можно. Она начала записывать, потому что он руку отпустил, а у нее был цейтнот. У нее было меньше 3 минут. Вот, и она начала записывать ход. Вот, и вдруг Каспаров увидел, что он проигрывает качество. И он вот так вот, нельзя сказать, что он руку убрал. Не, он руку не убрал. Да, он отпустил коня. Ну, все видно. Что Да, отпустил и сразу взял. Да, сразу вот так, нервно схватил, начал им крутить. Вот, и взгляд Юдит такой, ничего не понимающий, что происходит, чего он коня крутит, он же его поставил на место. Вот, и вдруг он, значит, думал, и решил все-таки ход назад взять. И поставил коня на правильное поле. Вот. Ну, и Юдит в растерянности начинает смотреть, оглядываться, смотрит на Фалкона, который стоит перед столиком и смотрит на стол. Вот. И она так вопросительно смотрит на него, а он показывает, что ничего не случилось. И она понимает, что если она протестует, то у нее просто протест не будет принят, и она еще получит 2 штрафных минуты. Что получилось, что она не протестовала. Да, после этого она посмотрела на Луиса Рентера. Вот. А у Луиса была привычка, он не смотрел на доску, он смотрел на демонстрационную доску. Ну и, как обычно, он стоял полуспиной к доске, но ясно было, что он не видел этого. Потому что если бы он видел, то у него на лице бы это отразилось, поскольку все-таки он человек порядочный. Вот, в отличие от Фалькона. Вот. И Юдит решила, что она просто потеряет минуты, и она не протестовала. Ну, в истории осталось. Но, не вычеркнешь. Да, но в истории осталось, да, в общем. Не часто чемпионы мира ход назад берут. Да. Скандал сделали, потому что как надо было мне вывести из себя, там просто вот, это же замедленная съемка, там 1 по 64 секунды. Но я не чувствовал, что я коня выпустил. Я не чувствовал. Не, ну я не знаю, потому что,
там 1 или 32 секунда, какая-то там, ну, человек не может это почувствовать, в принципе. Вы отпустили или нет руку, это, ну, это тут, в принципе, ну, вы, я говорю, это все-таки мы говорим про мгновение просто, которые тем более, что во время партии. То есть, ну, она посмотрела на судью, я посмотрел на судью, конем сыграл в другое место. Но после этого, естественно, конечно, это там, они показывали везде, там, естественно, там, это, ну, это надо было раскрутить историю, ну, что могу сказать. Ну, с полгода после этого нормально все было, она не... Всегда были нормальные отношения, как бы играли, никаких проблем.